아무도 없는 아름다운 해변에서 섹시한 여친과 레슬링 중인 오늘의 주인공 찰리. I love you. I love you, Charlie. That's nice. 사랑한다고 수차례 고백하는 여친의 말에도 찰리는 마냥 좋다라고만 대답하는데요. That's nice. I just don't think the L word should be thrown around casually. 어이없는 대답에 빡친 여친은 야 그래도 하던 건 하고 자 찐따 찰리의 이야기 시작합니다. What's that word, Stu? Love. What do you think all relationships are based on, man? Lies. 찰리의 파이어 에그 친구인 스튜는 이쁜 언니들이 즐비한 확대 수술 전문 성형외과 의사고요. God, I love my job. 반면 찰리는 어르신들만 즐겨 찾는 치과 의사인데요. 주말을 맞아 찰리의 옛 여친이었던 케이티의 결혼식에 참석한 찰리와 스튜. We want it to sound believable. Holy shit. 결혼식 뒤풀이 때 신부가 하객들에게 알 수 없는 소리를 하는데 I know it's a little unorthodox, but I'd also like to propose a toast to Charlie Logan. Thank you, Charlie, for being my lucky charm. 이게 뭔가 싶을 무렵 찰리의 눈에 천사가 내리꽂힙니다. 등장부터 허당기를 드러낸 그녀는 아쿠아월드에서 펭귄들을 관리하는 사육사 캠인데요. Waiter, can we have some chloroform? 첫눈에 반해버린 찰리는 명함을 건네며 작업치는데 자신의 치아는 튼튼하다며 보여주려던 그때 작은 이벤트로 가지치기가 되나 싶었는데 캠의 친구가 나타나 졸지에 폭탄 취급받으며 아쉽게 헤어지게 되죠. I don't think she was into me. Morning, Reba. Good morning, Dr. Logan. 그날 이후 이상하게 젊은 아가씨 손님들이 줄을 지어 진료 대기를 하는데요. Listen, have you noticed anything different about me? 최근에 좀 이상하다라는 걸 느끼던 찰나 며칠 전 헤어진 여친이 결혼 준비를 하고 있는 모습을 발견하게 되는데 I guess you are a lucky charm. You have 14 My name's Julia. 아니 이게 진짜 무슨 일인지 갑자기 그를 찾는 전화들이 빗발치게 됩니다. We met at the gym. Stairmaster buddies? Meet up, Shadow. Last chance before bedtime. 하루 일과를 마무리 중인 캠인데요. Here, Dougie. Gobble it up. Joe, hurry up. I want to go home. Let's go. 그 시각 찰리는 어떻게 알고 찾아온 의문의 여성에게 스파링 신청을 받게 되고 사랑 없는 스파링은 하지 않는다며 지지치려던 그때 캠에게서 전화가 오는데 Dr. Logan speaking. Hey, it's Cam Wexler. Yeah, hi. I'm sorry to bother you. I chipped a tooth and it's Saturday night and This is very common. Do you know where my office is? yeah, I can be there in 20 minutes. Is that all right? Okay, all fixed. 그렇게 무사히 진료를 마치게 되고 적을 처치했습니다. Oh no! They went in! Oh, I'm sorry. Are you okay? Yes, yeah, I'm fine. 찰리는 그런 캠이 마냥 사랑스러워 데이트 신청을 했지만 킬러 캠은 실수투성이 캠은 철벽을 치는데요. Not now. 이쯤 되면 킬러 맞죠 이거? You okay? 두 번째 살해 시도도 실패로 그럼에도 불구하고 찰리는 캠이 마냥 사랑스러운데 급기야 차키마저 차 안에 두고 잠겨버린 터라 비상키를 가지러 또 신세를 지게 된 캠인데요. My brother calls me Murphy. Murphy. 캠의 집을 향해 가는 길에 제법 많은 대화를 나누며 둘은 좀 친근해졌고요.
Holy crap! 가벼운 옷차림이라 쌀쌀해진 그녀는 세 번째 살해 시도 히터를 켜고자 버튼을 누르는데 Is this the heat? No! Convertible top. Keep the meter running. Shit! I left my house key on the car ring in the car that, you know what? Doesn't matter. Sorry. Thank you. I told you. 캠에게 빠질 대로 빠져 눈에 콩깍지 씌인 찰리는 계속해서 데이트 신청을 했고 I'm just not emotionally available at this time. 한간에 떠돌던 찰리에 대한 이상한 소문을 알고 있던 캠은 계속해서 절벽을 치는데 Good night, Dr. Logan. Oh, 씨. 머릿속에 펭귄을 가득 채운 찰리가 집에 돌아왔는데 Hi, Dr. Charlie. Reba! What the hell are you doing? 치과 직원 리바가 찰리를 향한 소문에 대해 이야기해주며 덮치는데 그건 바로 찰리와 스파링을 한 여인은 다음 상대자와 실패 없이 결혼에 골인한다는 거였는데요. I can't do this. 리바의 눈물겨운 간절함에 찰리는 소원을 들어주고 맙니다. Reba? What the hell's the matter with you, man? You see, that is the kind of tail you should be chasing. 여전히 사랑 없는 스파링은 의미 없는 거라 말하는 찰리에게 파이어에그 친구 스투는 그녀들을 구제하는 봉사를 한다 생각하라며 조언을 해주는데 Women find love. These girls don't want to be with me. They want to be with the next guy. 할 거 다 해놓고 정력 딸리니 회의감에 빠진 찰리는 TV를 보다 펭귄을 발견하고 캠을 생각하게 되는데 Having built up a thick layer of fat to sustain him returns just before the chick hatches. What are you doing here? Not your type, because I can take it if it's that. Why do you want to take me to dinner so badly? You look hungry. Seriously, I'm just not into dating. 아쿠아월드에 찾아가 다짜고짜 들이대던 찰리는 그녀를 물 안에서는 자유롭고 아름다운 펭귄에 비유하며 칭찬하자 그녀의 두껍던 성벽이 조금씩 열리기 시작하는데 Yes, they're kind of awkward and goofy. Yet in the water, they're so beautiful. Don't push it. But only as friends. Bye. 찰리의 소원대로 저녁 데이트를 함께 하는데 Why penguins? White teeth. 의외로 죽이 척척 맞았던 그들은 이야기꽃을 피우며 핑크빛으로 물들이던 그때 You alright? You okay? Come on, we'll find something you're good at. What? I mean, haven't you ever fallen for someone's flaws? Cam's the one, man. What's sex without love? If she wants me to be more like a Gen 2, I'm gonna be like a Gen 2. Can't believe you're going cold turkey for this chick. Right there. Thanks. 사실 지금껏 찰리의 이상한 소문 때문에 오해를 했었던 터라 그의 의지가 아닌 진심을 알게 된 캠은 성벽의 문을 활짝 열게 되는데요. 서로 합의하에 스파링 대결을 앞둔 시점에 응급환자 전용 폰으로 전화가 옵니다. Dr. Logan speaking. Wait, did you bone her yet? 그 전화는 다름 아닌 스튜였는데요. 말도 안 되게 지금껏 찰리가 봉사활동 스파링을 해줬던 대부분의 여자들이 결혼에 성공했다며 찰리의 행운남 소문이 그냥 소문이 아니라고 지금 캠과 스파링하면 그녀를 이룰 수 있다 경고하는데 You shake the sheets with Cam, she's gonna marry the next guy she dates.
really hate you. I gotta go. Dental emergency. I gotta go. I've got to put the curse to the test. Has he called yet? No, Joe, he hasn't. God, I feel so stupid. Why did I act like that? 일단 스파링은 성공적으로 치러놨고 결과가 나오기 전까지 그녀에게 쉽게 접근할 수 없었던 터라 찰리가 아프다는 핑계로 그들의 랜선 데이트가 시작되는데요. 이대로는 안 되겠다 싶었던 찰리는 친구 스튜를 그녀의 다음 남자로 데이트시키고 결혼을 하지 않으면 조주가 풀릴 거라 생각하고 친구를 폭탄 제거반으로 내모는데 I can't believe you're still sick. How long has it been? It's killing me, but, I don't want to infect you. I love your voice. Are you not into girls? Well, are you avoiding actually seeing me? No, Cam, I'm dying to see you. It's killing me. I like that. Do you like that? 작전 성공을 알리는 친구 스튜의 무전에 조주가 풀렸다 생각하는 찰리는 캠에게 날아갑니다. 완벽한 밤을 보낸 찰리는 TV에서 짝을 만난 수영장 그녀를 보게 되는데요. 사실 스튜는 수영장 그녀에게 데이트 신청하는 척만 했다는데 Now I'm gonna lose her. This is your fault! Everything! Cam, what's up? It's Charlie. 그 이후로 찰리는 캠을 잃게 될까 과도한 집착을 하게 됩니다. Changed my mind. Took the day off so I could hang. Charlie, I'm working. Yeah. Ding, 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 ding. Work is done. Time for fun. Hey. You need to leave me alone, okay? Oh, no, that's not good. 급기야 찰리는 아쿠아월드 관계자를 캠의 다음 남자로 착각하며 사고를 치게 되는데 George! You're gonna stay away from Cam? What are you doing? I just met George. He's a real jerk. Oh, wait. George is my hairdresser. It's over. You should call him. I can't, Joe. Love does that to you sometimes. Have you taken a look at your bedroom lately? If you love something, sometimes you just want to be surrounded by it. I have to set her free. 조주는 마음가짐 이상도 이하도 아니라 생각하기로 한 찰리는 순리대로 그녀를 놓아주기로 맘먹고 그녀가 평소 관심 있어 하던 펭귄 연구가에게 전화 걸어 그녀에게 소개시켜주는데 We've never met, but I have a friend that you really need to meet. If ever there's anything wrong, but I know you have to go. And baby, it's gonna be for you to do everything you always wanted to do. 과연 찰리는 이대로 캠을 포기하고 마는 걸까요? 더 많은 이야기가 궁금하시면 고정 댓글을 확인해주세요. 아울러 구독과 좋아요 댓글로 응원 또한 부탁드립니다. 자, 오늘 리뷰해드린 영화는 다소 순정파인 주인공 찰리가 저주를 받아
자신과 함께한 여인들은 모두 다음 남자를 만날 땐 진정한 짝을 만나게 된다는 이야기를 시작으로 놓치고 싶지 않은 사람을 만나 그녀를 향한 찰리의 심정 변화를 세심하게 볼 수 있었던 영화였는데요. 굳이 선정적인 장면을 담지 않았어도 충분히 내용 전달에 문제가 없었거니와 코미디적인 요소가 굉장히 많았던 터라 더 많은 시청자층을 유입할 수 있었을 텐데 하는 아쉬움이 조금 남기도 했었던 2008년 1월에 개봉한 마크 헬프리치 감독의 본럭척 소개해드리며 리뷰 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 진심으로 감사드립니다.